ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। श्रीलंका च ईंधन के मुल च वादे खिलाफ होया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते चलाईयां गोलियां। रूस खिलाफ जापान ने चुकिया वड्डा कदम, मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जे तो रूस नूं गया हटाया। एरिज़ोना के जंगलों च लगी भयानक अग, सैकड़ों घर कराए गए खाली। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਰਾਮਬੁਕਾਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। जापान ने यूक्रेन ते हमले नूं लैके रूस खिलाफ वड्डा कदम चुक्या। इस कदम तहत जापान ने रूस दा सब तो वध पसंदीदा देश, मोस्ट फेवरेट नेशन होने दा दर्जा रस्मी तौर ते रद्द कर दिता है, क्योंकि टोक्यो ने नागरिकों विरुद्ध रूसी फौजी दे व्यापक अत्याचारां दे खुलासे दे विचकार पाबंदियां वधा दित्तियां ने। रूस दे वपारक दर्जे नूं खत्म करना मास्को खिलाफ जापान दा ताजा कदम है ते प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा द्वारा पिछले महीने ऐलानिया पाबंदियां दी सूची दा हिस्सा है, जिस विच 8 रूसी डिप्लोमेटां ते वपारक अधिकारियां नूं कड्ढण दा फैसला भी शामिल है। एरिज़ोना दे जंगलां 'ਚ भयानक अग लगण कारण भारी तबाही मची हुई है। कोकोनीनो काउंटी शरीफ जिम ड्रिस्कोल ने बीते दिनी दस्सिया कि पेंडू उत्तरी एरिज़ोना दे जंगलां 'ਚ लगी भयानक अग 'ਚ घट्टो-घट्ट 2 दर्जन ढांचे तबाह हो गए। काउंटी ने मंगलवार नूं एमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी है, क्योंकि तेज हवावां ने अग दीआं लपटां नूं तेज कीता है, जिस नाल एक प्रमुख हाईवे बंद हो गया सी। इस तो इलावा पानी ते फायर प्रूफ जहाज़ां दा रस्ता भी बंद हो गया। काउंटी अधिकारियों ने दस्सिया कि 766 घरां नूं खाली करवाया गया, 1000 जानवरां नूं बचाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अजे भी कुछ घरां तो धुआं उठ रहा है, जिथे खतरा अजे टलिया नहीं है। होप मिशन नाम की संस्था वालों एडमिंटन च बेघर लोगों की मदद की जाती है। होप मिशन नाम की संस्था वालों एडमिंटन च बेघर होए लोगों को भोजन मुहैया करवाया जाता है। इस संस्था वालों बेघरियां का अनुभव कर रहे सैकड़े लोगों लिए भोजन तैयार किया जाता है ते लोगों की मदद की जाती है। Just to be able to serve the community members and for them to see this, the support and the care that there is for them in our society is great. This is where community happens. This is a place where people can feel safe and enjoy a warm meal. And so we're really excited to be able to have them in, and they're excited to come in. These people have had a bad turn, and we all could be there tomorrow. If something happened in our lives, our life could change in a minute. And it has for these people, and we want to bless them. It's a really great traditional type of Easter meal. Tonight we get the opportunity to sit them at a table and serve them like they're in a first-class restaurant with first-class food. And it's that interpersonal communication and connection that we often need as people. And so this is a forum for that. And we get to be part of that, part of encouraging them and loving them today and just showing them that we care about them. So special. The Edmonton Oilers are the home team, and so to have the home team and their families come to our family banquet, it means so much. The families that are here tonight are from our Hope Mission Youth Center. It's called the Tegler Youth Center. The Tegler Center is geared for kids and youth to have a positive, safe environment. They serve dinners 5 nights a week. There's skateboarding, there's rock climbing, there's art, there's music, there's all kinds of outlets for kids to develop themselves into healthy adults. A lot of these families are working a few jobs and they don't get to spend that quality time that some of us are fortunate to, and tonight's a great opportunity for them to just sit and relax and get fed and spend time with each other. And as we all know, the holidays are really busy, so this is a nice quiet time for them. It's great. I mean, you see old alumni players that are here donating their time, and wives and people within the organization. It's great. I think it just speaks great measure on the organization in itself.
giving time back to the community. Matt and I are both from Edmonton, and we get to spend our Christmas with our families here. So the fact that we can provide a meal and that evening for them where they can sit down, visit with family, visit with their kids, take that time to just forget about everything else in life, and they can just enjoy a hot meal. It's super special. It's what Christmas is about, and it's what the holiday seasons are about. So. BC 'ਚ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ BC 'ਚ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ BC ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We demand respect for our loved ones who have gone on before us and those that are suffering today to have their needs met. ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। If you don't have it in your own family, you probably know someone who has it in their family. That's how prevalent it is. So it is really time for people to take off the blinders and realize that this is affecting many, many people. And to pretend it's not happening, to fail to take measures that we know will stop the deaths. It's just not acceptable. We have to make noise. ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾਸ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਚਵਰਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। It is us, people who use drugs, who have come together to protect our own communities. And to this end, the Drug User Liberation Front has distributed 17 grams of cocaine, heroin, and methamphetamine tested rigorously across the province to various drug user groups. Safe supply, whether it's prescribed or whether in a non-medical model. And so I'm very relieved that the federal minister is seized with that. British Columbia's focus on advocacy with the federal government continues to be our decriminalization application. It's just not conducive to what is actually needed in terms of community setting and socialization. If the opposite of addiction is connection, then you don't want to be served by someone wearing gloves and a mask. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਟਰਸਟਡ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਰਸਟਡ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੋ, ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਤੋਂ ਤੁਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭੀਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Much about you because they know you so well. They know what kind of talent you bring. They know what kind of know-how you bring. That tenacious work ethic, that understanding of the challenges that they face in their day-to-day lives. This is exactly what we need for this community at Queen's Park, standing alongside the rest of our Hamilton area candidates and candidates from right across this province who do believe in expanding opportunity for every single Ontario family, who do believe in building up a publicly funded education system so that every single child, yours and mine, are set up for success. A public healthcare system that actually gives us exceptional care close to home, and care that is strong enough, and a system, a public system that is strong enough to withstand future challenges. An economy where not only the rich and the well-connected few can benefit and can thrive, but where all of us have real access to economic dignity,
where small businesses are not abandoned the way that they have been over the past couple of years by the Ford conservatives, but where those small business entrepreneurs like my mom, who opened her own retail shop when she was just a little bit older in life, a little bit later in her career, have real support and a real partner at Queen's Park. This is the kind of leadership that Ontario Liberals are bringing forward. And Jason's decision to jump into this race, to be our standard bearer in this incredible community, is only going to strengthen what we are putting on offer for the people of Ontario. You know, I was thinking about this as I was driving down here earlier from my community of Vaughan. Well, first of all, I was thinking about how I'm a lifelong Ticats fan, Jason. I don't know if you know that, but this is 100% true. It's something that my dad passed on to me and my brothers and my sister. And I've been to many games at Ivor Wynne, not as many at the current field, but at many games at Ivor Wynne in good weather and sometimes not such great weather. But I was also thinking about leadership, and I was thinking about what women and men have on offer and put on offer for voters at a provincial level. I was thinking about how leadership is about choices. And I think here in Hamilton and across Ontario, we know what kind of reckless and irresponsible decisions the Ford conservatives have made, not just during the pandemic, but consistently over the past 4 years. In his role as a local councillor, Jason would have seen this firsthand. That reckless decision to start cutting public health in advance of the greatest public health crisis that our province has faced, perhaps forever, but certainly in many, many decades. The decisions that they made to undermine and underfund and go to war with frontline education workers in our public system. The idea that they wanted to drag us backwards repeatedly when it comes to strengthening our environment and fighting climate change. And again, the reckless decisions that the Ford conservatives have consistently made to make life worse for workers and their families. Stopping the minimum wage increase, bringing back, or rolling back, I should say, worker protections around paid sick leave and so much more. For 4 years, we have literally watched time and time and time again when the Ford conservatives have had the opportunity to choose between moving the province forward and dragging us backwards. They've made the wrong choice every single step of the way. But the good news for people here in Hamilton, the good news for families right across Ontario, is that it doesn't have to be this way. That hope really is on the way. Here with Jason Farr and the rest of our candidates, the team and the plan and the energy that we are bringing to this mission to rebuild our province, to create the kind of recovery on the other side of COVID that truly works for all of us. Again, not just the well-connected few. Where we can have a safe and healthy and strong environment, where we can confront the climate crisis, where small business entrepreneurs actually have real champions, where workers and their families can achieve and access real dignity, where our seniors, people like my parents and grandparents, aren't stuck in institutions, but actually can stay at home for the rest of their lives and have safety and be healthy and have dignity. This is what you can do when you make the right choices, when you have the right women and men, including Jason Farr, as part of your team, and when you have a plan that is compelling and strong and fair and just, and that's what the Ontario Liberals have. So over the next number of weeks, I don't even know how many days there are left until Election Day, but I'm going to say somewhere around 44, 45. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਣਸੁਲਝਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। I'm absolutely shocked. The mayor is seeking re-election. He's up on charges. The taxpayers are paying his bill. And now his court case is set for after the election. This is deeply troubling. ਹੋ ਸਕਦਾ high profile case ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। For Mr. McCallum, it was imperative to deal with these charges before the election, either through an acquittal or having the case dismissed. The fact that the
trial has now been scheduled after the election, I think means that this is going to be an election issue for him. His only, I think, remaining alternative now is to try and negotiate a plea arrangement with the prosecution. And if he's going to do that, I would suggest he do it as soon as possible, so that it's well behind him when voting happens in October. Well, I sure hope he doesn't. This has been going on for quite some time now. The people and the residents of Surrey deserve to hear this notion as to whether he's guilty or not guilty will play a significant role in whether or not he's elected. People don't want to have a mayor elected who's been charged and convicted of criminal charges, and I'm not saying for a moment he has been convicted. We know he has not. He's entitled to his fair day in court, but this should be happening before the election, not after. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਡਗ ਮਕੈਲਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ on a lesser charge. The citizens everywhere, including the citizens of Surrey, deserve unimpeachable leadership. When a politician is charged with a crime, he or she steps aside until the matter is resolved, and if they are convicted, then they resign. This is sort of to use an old-fashioned phrase, a gentleman's understanding. But if people aren't going to follow the convention, then it was incumbent upon the provincial government to step in with a law to mandate it. It's unfortunate that the convention has been lost. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Mr. McCallum certainly has his supporters, and they will continue to vote for him through thick and thin. But I think others are looking for a different style of leadership, and that's what this election is going to be all about. बीते हफ्ते एडमिंटन शहर ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Our sincere condolences to the family. Our hearts are certainly with them, with our McNally School community, with our students, our staff, and everyone impacted. I want parents to know that our schools are amazing places, and we work very hard to ensure the success of our kids, and that includes their safety. ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। It is shocking. It's way too expensive. Yeah. It's a big concern for us. COVID's kind of wearing off. People are starting to move around in those cars again. Well, limited supply, rising demand, guess what? Rising prices. Certainly with the accelerated demand, I would look for pretty rough pricing right through the summer. The first break really, I suspect, would be September, October, when the summer driving season ends. In order to be able to charge your car at a condominium, you need to get permission from all of your neighbors, or at least 75% of them, according to the Strata Property Act. So that's an obstacle that needs yet to be overcome. Once it comes to a long weekend, watch out for the prices to go. What's the message? You don't be filling up the tank on the long weekend, or in the middle, kind of on the beginning of it or the end of it. Smack in the middle of it, maybe a little bit. Other tricks, don't be topping up that tank in the morning or in the evening. Those are the rush hours. You want to be looking for the slack periods, midday kind of thing. So that's when you would want to try and, fill up the tank. People can actually come out ahead financially by making climate smart decisions. And the reason is it gives people flexibility. The alternative is a heavy-handed government regulation that tells you what kind of car you have to drive, what kind of heat system you need for your house. A price lets people decide for themselves what the lowest cost way is for them to reduce their emissions. So carbon pricing is our main tool to meet our climate targets because it's the lowest cost way to get there. So every household in Ontario will get
about $700 back in a climate action rebate over the coming year. And that's about $130 more than the average household spends in carbon tax. So there's an incentive to reduce your emissions. The families that reduce their emissions the most are going to make the most and keep the most money in their wallet. It's much higher than the rate of inflation. And while some will say, that's great, I still get a rebate for a lot of that. The fact is, it's the price as it increases has to go somewhere, and it tends to make its way through the economy. And it shows up in places that most of us find most unpleasant. Things like, for instance, food prices. But the cost of living is becoming a growing concern for Canadians. Affordability has now become a major concern for most Canadians. But the fact that it's going up over the long run means we can all look ahead when we're making decisions about what's our next car going to be. How are we going to insulate our house when it's time to do that? And you can actually decide what's a smart investment, knowing that the price of fuel is going to be going up steadily over the next 8 years. उधर यूएस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਈਸਟਰ ਐਗ ਰੋਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 30,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ। The president and I are so excited that you are here. As your first lady and as a teacher, I've seen again and again that learning doesn't only happen in a classroom. There are so many fun opportunities to learn around us every day. And that's especially true here at the White House. For generations, presidents and first ladies and kids just like you celebrated the Easter egg roll together, racing and making crafts, reading books, and of course, meeting the Easter Bunny. Jill and I are excited to have you at the White House. We weren't able to host this Easter egg roll last year because of the pandemic, but this year we're finally getting together again, and it's so special. It means so much to see and hear the children and all the families show up to be here today. The joy, the laughter, and the occasional, at least with my young grandson, it's only 2, the occasional, there's Easter Bunny. A little startled sometimes. But the joy and the laughter is something that has been a wonderful tradition here at the White House for a long, long time. I especially want to thank the White House Historical Association, the National Park Service, and America's Egg Board for all their hard work. रूस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਿਆ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੱਬਪਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀ ਬਤਰਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿਆੜ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਮਾ ਬੈਤੂਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਦੂਲ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਡਾਕਟਰ SS ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ VC, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।